tofia le ia Dr. Tufaiono e sui tūlanga le teitei fono o le komiti whaafoe le LBJ. Tauri meina nei le tusi e le sa ave ma CFO a le mauta ngase. Tula i le whamsinonga whai tū malo si ali I o no le whai ainga wha malo si. O te whaatala whātui se whaupuponga o tala mai lau KVZK nei vaenga o le fiafi. E to moatu nei fiafi o le ua tofia le fionga le kovana siri ya le manu pale poisia le ngā maunga. Le li ia Dr. Victor Terenuku te whaiono. E sui tūlanga le taitai komiti o le komiti whaafoe le mauta ngase ia Dr. Malo ua maua tui o le senga. Talo for watching the news from KVZKTV. Leading the news tonight, Governor le manu pale poisia le ngā maunga has appointed Dr. Victor Terenuku Tufaiono to replace the chairman of the hospital board, Dr. Malo Umawa Tuyulusenga. Ile tusia pe le tofia ile li ia Dr. Tufaiono lo manino ai e whapea o le aia sui tulanga ai le teitei fono le komiti whaafoe le mauta ngase ia Dr. Malo Umawa Tuyulusenga le ana mai ela na tautua ile azo tolu le masina nei. O le li o Dr. Tufaiono na toe fo'i mai Amerika Samoa ina ua mai ana ngā luenga I City of Hope ma tautua I le mauta ngase o le LBJ I le tausanga tasi afe iwa se lau fitus fururua I le tasi afe iwa se lau fitus fulvalu. Na toe awai o ia I le LBJ e avea ma pule sili o tā utonga ma whaatonu fo mai lango e o atu I le tausanga lua afe ma le valu. Ai muli ane fo mai sili o ia se ia o ina litaya I le tausanga lua afe se fulu. O na to mai I vaenga tau whaafo mai o le a avea I o ia ma ase tau le mauta ngase. O lo tau sanga ina le kovana sili a fionga senatoa ina ia iloina ma pasia le li ia tau whaeono e avea ma tau tino le komiti whaafoe o le mauta ngase. According to the appointment letter, Dr. Tufaiono will replace Dr. Malo Umawa Tuyulusenga, whose term expired on March 3rd, 2023. Governor Lemanu pointed out that since graduating from Boston University, Dr. Tufaiono's professional life has been dedicated to serving the people of American Samoa. Upon completing his work at the City of Hope, he returned to American Samoa to work at LBJ Medical Center, first as the chief of surgeon from 1972 to 1978, and then additionally as chief of staff from 1977 to 1978. During his time, the hospital saw an increased number of complex surgical procedures. He rejoined LBJ TMC as Chief of Surgery, Assistant Medical Director through 2008, and later Chief Medical Officer until his retirement in 2010. His medical expertise will make him an outstanding member of the board of directors. As reported earlier, a total of 4 separate letters addressed to Governor Lemanu for his consideration to reappoint Dr. Tuyulusenga and Dr. Chin Anderson, who has now been replaced by Dr. Efili John Tufa. O le sa avea ma whaurulunga o tupe le mauta ngase ia e mau amosa. O loo whawawina pea o na avea o ia masui whaatu la fono. Ina ua mai o na whaamalolo o ia I le asoivo Februari o le tausanga nei. Ma whaamautuina lana au aunanga I asu na susoai. In our latest update from the LBJ Hospital, the former Chief Financial Officer, Mau Amosa, has retained legal representation after he was placed on administrative leave on February 9th this year and had his services terminated several days later. KVZK News obtained the correspondence between the hospital's acting Chief Executive Officer, Dr. Akapusi Lendua, and Mr. Amosa. Here is more. I le tusi le sunga ia e Mau Amosa o loo tā ua I e whaapea. Matua I le mautonu o ia I le whaiunga le pūlenga e whaamalolo o ia e whaanga solo suenga I le vaenga wala tau tā ua. O whaale tonu tau tupe, ma le whaatama ia o whaamaumaunga o le tausanga whaale tupe, lua afe se fulu maleiva.
O loo whaawau pea o na whaapea mai a mosa. O lana tusi sa tu ina atu ia ila tōu sa whaia ma whaalau iloa le suenga ma tau whaaleanga i nailo na ingoa. Na ave esea a mosa mai le tohufinga o le CFO po le Chief Financial Officer ai tu ina atu o ia e whaaululu i aile ofisa o suru whainga ale mauta ngase. E le sa avea mua mwhaatun silo le LBJ ia moe whaawo Bill Amsley. Saunoa a mosa e whaapea e te tau i le komiti whaafoe le mauta ngase. O na whaawau ngā luenga sa whaatino ina le komiti whaafoe sa iai mua. E tu sai o tu inga o le whaaleanga ina o mōli mau na tā uai a mosa e whaapea a whai e whaaleanga ina kopi o nei pepa. O loo iai lava kopi tutonu o kompiuta mo le tausanga whaare tupe lua afes fulmaleiva. Pe a fuafua i tūlanga wa iai vaenga wha teknolosi i aso nei. Na ia tā ua foi o le tausanga whaare tupe lua afes fulmaleiva. Lea ua mae au na suesueina ma ua wha maonia le komiti whaafoe. Ma o loo iai le whaatupula ia o ati nae mai le 15 miliona i le tausanga afe iwa se lau iwa 15. I le 70 miliona i le tausanga whaale tupe lua afe lua se fulu malatasi. Na tā ua foi a mosa ila na tusi a Dr. Ledua e whaapea o le tele o swinga fou ua vave whaaulu faleina. E le ngata i le tangata lava ia ma le whaatulanga ina o whainga e au noa ma le whaatala noa ina o tangata o ofisa mua e le pūlenga ma le komiti whaafoe. In response to the move, Mosa said he was baffled by the management's decision to place him on leave while an investigation into what they called accounting irregularities and destruction of records of fiscal year 2019 is ongoing. Mosa was removed as Chief Financial Officer and appointed as Ombudsman 8 months ago by the former CEO Moefa'awo Bill Amsley. He questioned the basis of investigation and pointed out that experience dictates that a board of directors direct and not manage the affairs of the hospital. According to Mosa, the LBJ board is supposed to pick up deliverables from the last board of directors and that they must never be visible in the hospital and it undermines the authority of their own management. He said from a practical point of view, he believes that the board of directors is merely an extension of the governor's authority. Your political unpaid role is to inform him of the condition of the hospital and let him make decisions for the hospital. After all, he is the elected governor of American Samoa, the one my family voted for. Regarding the allegations of destroying evidence, Mosa said that if the hard copies are destroyed, they still have the electronic copies of fiscal year 2019. Given the advance of technology nowadays, they have saved e-copies. He said fiscal year 2019 has already been audited and the board of directors had approved it. According to Mosa, the board of directors and management of the time did not raise the issue, primarily because it is immaterial and insignificant and impractical to the steady growth of the hospital. The LBJ Tropical Medical Center has a steady growth of development from birth from about 17 million in 1998 to 70 million in fiscal year 2021. Furthermore, Mosa noted in his letter to Dr. Ledua that a lot of new changes were introduced immediately, both in personnel and system designs without consulting with the previous officers by the current management and board. The negative effects of these changes were compounded by the urgent attention demanded by the ARPA projects. Mosa concluded by outlining his 21 years of experience in accounting and finance for healthcare facilities with the hospital, especially his last 5 years as Chief Financial Officer gives him the competitive advantages to be the best and most suitable candidate to remain the Chief Financial Officer for the hospital.
O lau ngana o le mea lofa mai le tua, o le manu tile o le masino le ngana Samoa sa whai le manumaru tāpuai le kālesia whaala putuputonga ke Risiano Amerika Samoa i le awhioanga o matu umawhanganea nea. Ina ia whaamanatui nai le masina o le ngana Samoa. O le awhionga le kovana sili a le manu pale poisi a le ngā maunga o le kovana lutena i a tala uenga le asalo wa le ale o sui o le fono manisi o le komisi o le ngana Samoa sa awai i le sauninga. In celebration of the Samoan Language Month, a church service was held at the Congregational Christian Church of American Samoa at Matu'u and Whanganenea to commemorate a combination of activities and workshops. In attendance, Governor Lemanu Palepoisia Ngā Maunga, Lieutenant Governor Talawenga Leasalo Va'ale Ale, members of the Fono and Cabinet, and officials of the Samoan Language Commission. O le komisi le nei ngana Samoa na whaavei nei le taime le tau whianga lo na tolu se fulfitu o le fono whaitu la fono, ma whaamaunia e le fono, ma sainia le kovana silia le manu pa le poisi a le ngā maunga, le masino aprila i luna sulima lua whelua se fululua. O launga ngana o le mea lofa lea mai le atua, o upu nei na nginga i le saunoanga le kovana sili le taime le sauni ngā lotu i le asusana te nei. Na tāua fōi e le kovana sili e whapea, o le tātou mata whaioi ma le tātou tiute, i le ngātou le whaasauina o le tātou ngangana, ai ia langolangoina fōi le atina eina o le tātou whaasamoa. E tāua tele le tāpina ino tangata taito tāsi e meise lavo o tātou tūpulanga talavou, mo le awai i le neiso sayete, ma le olanga whaasamoa. O le saunoanga lea a le fionga le kovana sili. O le ngangana Samoa lo wha i loa e tu la fono wha alotu i fale. O se tasi o ngangana alo ia i Amerika Samoa, ma ua alo ia tu tusa lo na taua ma le ngangana wha Peritania i tu tonu a onga, o le malo, ta mau ainga, ma le soifuanga lau tele le atunuu, ma tangata o Amerika Samoa. E tele nisi o wha moe na wha tautai le komisio ngana Samoa i le masina de ne mati, i lalo le taitainga, a le wha tonu ia pe si tā tia lunga sunia. E au fiai ma o onga po training, o wha li wina o upu, o whanotanga manisi e le tomai wha apitoa i le tātou ngana Samoa. O le aso lus fulfao le masina nei, le o le a wha tautai ai se wha moe le komisio ngana Samoa, i le malayo le su inga ule utulei, o wha ingoina o le aso mo tūpulanga po le Youth Day, ma whaai uai le masina o whaafiafianga whaatasi ai ma le whonotanga Samoa, ma le au mamalu o le malo o le a fionga ia tua tupuata ma CCF, o le a saunoa i le saunoanga autu o le aso. The Samoa Language Commission was established during the 37th legislative session and signed into law by Governor Lemanu Palepoisia Ngā Maunga on April 5, 2022. The theme for this year's Samoa Language Month is Your Language is Your Gift from God. During the service, Lemanu says that it is our responsibility and our duty to not only preserve our language, but to also support the development of the Fa Samoa. It is crucial in preparing individuals, especially our youth, for more effective participation in this society and the Samoan way of life. Adding the need of highlight that the Samoan language was declared by territorial law as one of the official languages in American Samoa, as of equal importance with the English language in education, government, and social life of the people of American Samoa. The Samoa Language Commission, under the leadership of Executive Director Pesita Tialunga Sunia, hosted a number of activities which included lyrical, translation, and media workshops, panel discussions with Samoan scholars, clergy, and the youth. The Samoa Language Commission will be hosting its Aso Tupulanga or Youth Day on March 24, 2023 at the Suingaula Park in Utulei from 8 a.m. to 3 p.m. And we'll conclude the month of festivities with a Samoan summit with former head of state, His Highness Tuiatua Tupuata Masese as the keynote speaker. I tātou reporti ma le whaamasinonga o lo tā wai e whaapea, i lima se fulua whetala le salatupe, le ua tau fiai nei le to ese se alii ono le whai ainga whaamalosi. I le pui ai la o le ua afia o le ale tā wai le suafa o le ua mulia. Ua moria nei le nei alii I morianga o le whai ainga whaamalosi o sawanga matanga, ma le lama ti ai o le soifu o le tamaititi ma wha o lima I lona tūlanga tolu. O le mta upule nei na riputi e le ainga le mta ngaruengo ala manuia ma tautua lau tele, ma tu inatu ai loa I le ofiso le saunga le mu lau tele. Na ta ua I le ua molia e se fulma le tolu na tausanga, na wha tolu o na sawai na uia I le ua molia e alai fe usua inga I le masino Novema o le tausanga na te nei, a o whainga luenga lona tina.
La te ena i le ua molia tu wa inga e whaasanga ia te ia, i le taimina fsiringi ai o ia, i le ofiso leo leo. A man is held on bail of $50,000 in the district court over claims that he raped his girlfriend's 13-year-old daughter. To protect the identity of the victim, the KVZK has opted not to name the defendant in this matter. The defendant appeared in the district court today for his preliminary examination. He is facing 2 counts of rape, sexual abuse first degree, endangering the welfare of a child, and assault third degree. According to the government's case, the incident came to light when the victim and her family reported to the Department of Human and Social Services in January, and the case was then referred to the Department of Public Safety. The 13-year-old girl told police that she was raped 3 times around November last year when her mother was at work. The minor said the defendant would give her money after each sexual encounter, and when she told her mother, she did not believe it. The defendant denied the sexual claims against him when he was interviewed by police, according to court filings. Leo la tātou alo tina malolonga pupu le nei whaengo la fiafi ato e tili mai o na whawawina atu leo tala alo KVZK. Let's take a short break. Plenty more news coming up, so stay with us. A brand new road opens today at Kananafo. Virgin Australia Air lands in Faleolo International Airport after 3 years of lockdown. And a 19-year-old man is receiving treatment for his spinal cord.
Ile toe te liu mai o tala lau KVZK de nei vaenga o le fiafi. O le toe whaanilei o vaenga o le malu tapua e le kalesia wha Putonga, Amerika Samoa, mga luenga i le awala. O le sole na whaatau nui nai se sauninga i le loto ai kanana fau. E se saunoanga na whailau tusi le e kalesia ia na whatali whale alii. O le tau au whai o le nei ngā luenga e tasi tesima le tasi miliona tala. Ma o le tele lava o le vaenga o le nei seleni na whaanilei ai le awala. I le sauringa la e pei o na whaatautaia i le taeo nei le lotoa i kanana fou ale e kalesia na saunoa i le susunga ia na whatali whale alii e wha malamalama na tūlanga i pei o na iai le nei ngā duenga. O suinga uma ia na mata ai ona sila fia le kalesia wa le o toi ngā whatia le awala tuai le to tele o le atunu wa ui mai stonu o le ai. E iei fwoi whaalawe lawe whaale ngā tura, sa fia i le antunu. Sa manatu ai le kalesia wa mana o mia on toi whaafou le awala. O le a whao le ola fi le lua afe ma le wha. Ma le a whao le heta i le lua afe ma le lima. Sa te tala i la awala i kanana fo e ui mai eita a vale. Ma masini te tele o le aspa. E fe sosoani mo le toi whao la ina o le tise. Mo le tele o a inga i tā funa sa motu sia o no le wha. Na whao ngā pele awala mo ta avale na mālo. A o whea ngai le mālo ma tā penanga o le atunu o no a wha ia. Pei tai ina wa mai a le tā penanga. Ia nisi vāenga o le awala sa wha aleanga ina. O no mamafa o ta avale ma masini. Sa manatu ai le kare sia le vai taimi. O mana o mion toi whai le awala. E sosoani ai le kalesia i le malo. I taimi e tutupu ai whaalawe lawe whaafose i le antunu. E fitu se lau se lua afe. Fitu se lau lua tā la ma le lima fitu sene. Sa whaatupe ina mai lano le ARPA grant. I le vaanga le e lano le ofiso a onga. E moli atuai le whaaftai tele i lau a fionga le kowana sili. Whaapele whaatonu ofiso a onga. Mo le soani tele. Whaftai fo i lau a fionga le lutena kovana o le sa uia tuai le tusi i tāno sanga. Whapitoa fo le nganga whaftai i tau a fionga i whaatonu. Tanga ringo le malo, tanga ringo a aonga, tanga ringo tupe, ngā ringa lau tele, paketi, i amal procurement. Renovations to the Congregational Christian Church of American Samoa. Church building major upgrade of roads and fencing within the headquarters at Kananafo were dedicated this morning in a ceremony. The full project cost $1.1 million, says Secretariat of the Church Reverend Nafatali Faliali'i, whereas the majority of the funding was spent on the road, which cost more than $700,000, was funded under the ARPA grants allocated to the Department of Education. The road works were conducted by Makano Dow. Reverend Faliali'i commended the government for considering their request for assistance. The Kananafo complex also houses the Kananafo High School, Elementary and Preschool. Governor Lemanu Palepoisialaga Maunga was the keynote speaker and commended Makano Dow for a job well done on the road works. He also acknowledged the Congregational Christian Church of American Samoa has played a huge role when it comes to using their facilities and fields for emergency purposes, citing that when there are tsunami warnings, the Kananafo vicinity is where students seek shelter. I tātou tala mai apia, i le mai aio le tolu tausanga talo na tapunia whainga malanga i Samoa tutu tasi. O no le whaamai o le COVID-19 maleiva. O le sole na tula wile ele ai le waalele le Virgin Australia Air. I le malai waalele whaavao malo i whaleolo. I le whaamanatu inai la o le taunu umai o le Virgin Australia i Samoa. Na whaatautai ai le ofisu tangata tawhawhau mai mua mai whafo. Se wheloa inga e whaawheloa iai le au malanga a le nei waalele. Virgin Australia Airline is restarting flights to Samoa with the first of its regular flights arriving at Faleolo International Airport on Wednesday, 22nd March 2023. It's been 3 years since the airline had flown to Samoa since borders were closed in 2019 due to COVID-19. To celebrate the milestone, the Samoa Tourism Authority
is hosting a meet and greet to welcome back the airline crew and inbound travelers on Virgin Australia's first flight to Samoa since the pandemic lockdown. I tala me le Pasifika se formula iwa tau sango sia lii le ua whaia nei o na tā utonga ilo nei vitu po le spinal cord injury ma isi whaengo lo na tino se itulou le na afia i le teimi na tango mi ai o ia i se la au a oangi le whao Judy Vanuatu. E pe ona tā ua le foma ia Dr. Richard Leona o le ali ile nei na maua nisi o na ainga i le teimi na tau sa ili ai o ia mo le whaaso i le mai ai o le wha lea na whaalea ngai nai le vaengo le tunu u. A 19-year-old man has been receiving treatment for a spinal cord injury, paralysis and broken bones after being trapped by a falling tree during Tropical Cyclone Judy in Vanuatu. The Daily Post reports Surgeon Richard Leona saying the boy was transferred from a hospital on Mbay and admitted to the surgical ward at Villa Center Hospital. Dr. Leona explained the boy was found by relatives who went searching for him 4 days after the cyclone had passed. He had been trapped under the fallen tree during the storm. Ele I awinatu ia report le tau mo Amerika Samoa le nei vaengo le fiafio se vaenga le nei I le whaaliwino tupe le nei yaso. Tasi le tala Amerika whaaliwina mawai le lua tala o nisfurulima sene tala Samoa, lua tala lua sfurvalu tonga paanga, lua tala sfurmaleiva tala Fiji, ma le lima sfurfafa sfurtolu Philippine pesos. Here's a look at our currency exchange rate for today. $1 equals to 2.65 Samoan tala, 2.28 Tonga paanga, 2.19 Fiji dollars, and 54 and 53 Philippine pesos. And that's our currency exchange rate for tonight. O se whaingo le tau le pōna nei a wawai ni siu taimi e ta ape nei timu ma lue features furuiva sa videang de lautasi e o atu de se fulu mai le li tu la. O se whainga I le tau le aso lulu ma le pō le aso lulu e a wawai ni siu taimi e ta ape nei timu ve velo le e I vas furutasi ma lue val se fulu ma lue le e val se fulu sa vidi mai sauti sae lima I le se fulu mai le li tu la. Looking at tonight's weather, it's partly cloudy, isolated showers, lows around 79, variable winds up to 10 miles per hour. Looking at Wednesday and Wednesday night, partly cloudy, isolated showers, highs around 91, lows around 80, southeast winds up to 10 miles per hour. And that's our weather report for this evening. O le whaimule nau tala lau KVZK, whaatei tele le whaatasi mai, tō whaasei fua. And that concludes your news from KVZK TV. Thanks for joining us. Goodbye.